वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपवश्यवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम श्री बुद्धि सिद्धि शक्ति सहित धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति सत्य दयान ब्रह्मचर्य सहित अपर विद्या दिव्य दृष्टि सहित श्री महागणाधिपते नमो नमः। ओम उच्चिष्ट गणपते नमो नमः। ओम राज गणपते नमो नमः। ओम विजय गणपते नमो नमः। ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय नमो नमः। ओम श्री परब्रह्मणे अक्षर ब्रह्मणे नमो नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ओम Okay, we are continuing here with Vivekchudamani, and we're continuing with shlok number 3, verse number 3. In this particular verse, Shree Shankaracharya continues to talk about the significance of the human body and how rare it is. So actually, he talks about 3 things that are very rare. We will go through this verse carefully and then do a further exposition and analysis of it. So the verse is Durlabam trayameve tat devanugraha hetukam manushyatvam mumukshutvam mahapurusha saumshrayaha. So the translation is, very rare indeed are these 3 things and happen only due to the utmost grace of God. A human birth, a burning desire for liberation, and the blessed refuge of an enlightened sage. So let's see if we can open this up carefully. See, this human body we have is very, very precious, as we said before. And it is rare when we compare to the number of other species that are there on this planet alone. So the obtainment of a human body is durlabham. It is durlabha. It is rare, difficult to obtain. And with the obtainment of the human body, which is actually all happening by the grace of God, the second thing that is extremely rare is a desire for liberation. That is mumukshutvam. So mumukshutvam means one who is desiring mukti, liberation. See, mumukshu means one who wants mukti, one who desires mukti, one who desires to be freed from the pangs and sufferings of the sansara. The word sansara means this ocean of existence that we see in the outside world and inside the mental world that a person is caught in. It is constantly changing. It is constantly moving in different directions. There's birth upon birth, rebirth upon rebirth, transmigration, punarjanma, that goes on and on and on. That is all called sansara. So the mumukshu is one who desires liberation. So the desire for liberation, or the state of being in a continuous desire for liberation, is called mumukshutvam. And those who are wanting only moksha in this way are called shuddha mumukshus. Shuddha mumukshu. They want only God, not wanting anything else, want only liberation. So Shree Shankaracharya is very clearly stating how these things are rare. If you look at the world today, how many people really want to be liberated? Well, we said last time that most people don't know that they're even in bondage. Where is the issue of liberation? The only thing that most people are aware of is that they're not continuously happy. There is suffering, there is pain, there is trouble, there isn't
the kind of undiluted bliss that they want, that's available, that happens in the world. What they get are just flickers of joy, flickers of pleasure here and there. That's all. So one who recognizes that this world and its pleasures are temporary becomes a mumukshu. So there are 4 types of people. Vishayi, there's Pamar, Vishayi, Mumukshu, and Mukta. Pamar is like one who's tamsik, tamoguni, is not concerned much of anything at all. Is many of the people who are addicted to drugs and substances and all, their brains are so much damaged they cannot do much of anything. In the more severe cases, that is that Pamar state. The Vishayi state is more Rajsik, wanting the pleasures of the senses, pleasures of the world. That's the second level. Third level is Mumukshu. That's what Shankaracharya is saying. It's rare because it's difficult to recognize that these different pleasures of the world are so temporary and they have pain in them. So the mumukshu recognizes that that's the case and wants to get out of that. So Bhagwan Swaminarayan has talked about this many, many times, about this mumukshutva state. And he has emphasized that also in many places in the literature. And in his life, he was searching out for those who want moksha. So that was something that was really quite astonishing in many ways. And of course, people were drawn to him. But the enlightened masters are always looking for those who are wanting only liberation. They live for such people, but most of the people that come to them are not of that category. They want something of the world, or they want freedom from their suffering, etc. Very few actually go to the enlightened masters for gaining that absolute knowledge about liberation, about mukti. So that kind of desire to want liberation, a burning desire, that is how it is translated. Mumukshutvam is a burning desire for liberation. That is very rare. And even if that is there, to find an enlightened being, a Mahapurusha Saumshrayaha, that can be God in the form of a sage, or that can be sages that are enlightened, whoever they are Mahapurushas. They are not your normal human beings, and these are enlightened beings. They have reached a stage of liberation, living liberation. They are freed completely from within, and they are constantly in a state of joy, constantly in a state of enlightenment. That is called Jivan Mukti. It's a living liberation. It's a very deep and enlightened state. So Mahapurusha Saumshrayaha, the refuge of an enlightened Mahapurusha, taking the refuge of studying at his feet, taking shelter of the refuge. In the life of Bhagwan Swaminarayan, you find this again and again. So many different pandits and different sages and siddhas, and so many people would come to him and they would see his profound glory and divinity. And by seeing that, they would take refuge at his feet. So many mumukshus would come, those who want liberation, those who are very advanced on the spiritual path would come to him. So many are like that. There were over 500 major paramahansas and about 3,000 initiated sadhus. And Shriji Maharaj, Swaminarayan Bhagwan, he brought the Vishayis out of that Vishayi state into the Mumukshu state. He took the Mumukshus into the Mukta state. That was his mastery. So if you look at the Vachanamrut, which is only really just 262 talks, or 273 if you add the additional 11, it's just a drop in the bucket, really, just a drop in the ocean. It covers over 10 years of span. It's a 10-year span, and these are just drops, but those drops have the ocean within them. Maharaj spoke for 10 years. For extensively, more than that actually. He was on the earth for 49 years in human form. And out of those 49 years, about 20 years or so, but maybe 29 years, something like that, he spoke extensively.
So, but in the last 10-year span, there's a 10-year span of the Vachanamrut. So he spoke so much. But at that time there was no voice recorder or no tape recorder or anything like that. So Paramahansas wrote down a lot of manuscripts. And then from there, these 262 talks were edited by 4 Paramahansas. And then from there, this Vachanamrut scripture was created, which Bhagwan Swaminarayan himself approved. And that's how that scripture has come. And it is an extraordinary text. So it has the whole of Vivekchudamani locked up within it, as well as so many other scriptures. But anyway, to get back to verse number 3 here, that the refuge of a great sage. Well, what is that exactly? And what does it mean to take refuge of a Sadguru or take refuge of God? What is that? It means to recognize that one does not know what is God. One does not have direct contact with what is God. One is stuck in the sansara, in the entrapments of this worldly life. And that recognition creates a search for an enlightened being. And to find a truly enlightened being is very rare. So those who are in contact with a truly enlightened being, it's a very great thing. But then what exactly is a Mahapurusha? How do you recognize that? Well, there's 2 major qualities. Okay, one is that he or she can be a female also, but let's just say, I'm just going to say he just for the sake of language, that individual is beyond all of the limitations in the mind, specifically 2 major limitations. That is the desire for the pleasures of the senses, that's one, and the second is the desire for accumulation of wealth. That one who is beyond internally beyond these 2 is able to be called as a Mahapurusha, because these are the 2 biggest obstacles. Of course, so many other things. Okay, so we're continuing our exploration of verse number 3 from Vivekchudamani, written by Adi Jagadguru Shree Shankaracharya. So we want to look at the word Mahapurusha, and then of course Mahapurusha Saunshrayaha, the taking of the refuge of the great enlightened sages. So what is a Mahapurusha? Who is a Mahapurusha? There are many qualities. The Bhagavad Gita talks about, Sthita Prajna, one who is steadfast in wisdom. And there are many verses in the Gita all about equanimity, balance, not having negativity, going beyond anger, lust, greed. So many such statements are there. So an individual who has, in the words of Bhagwan Swaminarayan, he will use the word sadhuta or ekantik satpurush. This is what he has specifically talked about. So when we're doing a parallel comparison between Vivekchudamani and the teachings of Bhagwan Swaminarayan in Vachanamrut and other scriptures, it's the same thing. The teaching is nearly identical except for some greater developments that Bhagwan Swaminarayan talked about on the Tattva side, which we will get into. But the foundation of the Sanatana Dharma with all the acharyas is the same. All of the same in what sense? That they all talk about going beyond the limitations of the senses and limitations of the mind, and going beyond the different confusions of the mind, where there are doshas. These are the faults that must be transcended to realize the Atma. The existence of the Atma is not denied by anybody. All acharyas accept this point. So that's a common ground. And they accept that because that is who we are. It is not a matter of hypothetical discussion. It is a realization of what we actually are. But we want to find that out. And then of course, the differences between Advaita, Vishishtadvaita, Achinta Bheda Bhed, the major philosophical systems of these types, Shuddha Advaita, these are philosophical angles, or they're angles with which the ultimate reality is viewed by the great acharyas. Bhagwan Swaminarayan's
philosophical view is, or I don't want to say philosophical because the word philosophy is referring to mental speculation, and that's not what this is. It is not mental speculation, it is darshan shastra. Darshan meaning the enlightened sage has seen the reality, or is in a higher realization has seen what that reality is, and then has created the scriptures and system of spiritual practices, sadhanas, to recreate that state within the disciples. So that is the role of the Mahapurusha. So the word Mahapurusha here refers to a sage who has a phenomenal realization of the ultimate reality. Ultimate reality meaning God, Brahman, call it, there are different names there, but so we will get into those distinctions later on. But that realization is actual. It is not simply philosophical speculation. Most of Western philosophy is intellectual, philosophical, speculative philosophy. It is at the level of the intellect. It is great. It is tremendous. For example, I have at home, the Encyclopedia of Philosophy, and you can find it online also. And if you go through those articles, they are intensely profound. They are extremely complex in various arguments trying to establish what is reality, what is ontology, what is epistemology. These are deep subjects which we will get into step by step. But we want to get into them in a very meaningful, applicable way, rather than simply wind up in arguments one way or the other. For example, even in the history of India, there have been considerable philosophical debates and arguments about the difference between Advaita, non-dualistic Vedanta, and dualistic Vedanta, Dvaita, and Dvaita, Advaita, in huge discussions and commentaries and philosophical arguments have been written to try to justify one versus the other. In my view, and of course in the view of Bhagwan Swaminarayan, this notion of one versus other is poison. It's poison to the human mind. It's not one versus other. It's one and the other. There may be different views, and there are different viewpoints, but they're different viewpoints of the same reality. Reality cannot be two different things. It can only be one thing. And it is only one thing. But it is expressed in many different ways. It is understood in many different ways. And there is a verse in the Sanskrit language that talks about this. And that verse is Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. So that truth is one, and it is expressed and described in multifarious ways, multiple ways by the enlightened sages. So that is the word Mahapurusha. This is the way I understand this word. The Mahapurusha is also one who doesn't have any self-interest, and that is the true indicator, who's beyond the ego, is not trying to inflate the ego through knowledge of scriptures or siddhis or spiritual powers or all those kinds of things. They are just actually they may come to a sadhak, they may come to a sadguru, but the fact is that person is not interested in the me, the I. And that's another very fundamental quality of a Mahapurusha. Whoever the Mahapurusha may be, doesn't have to be in Hindu tradition or Eastern tradition. It could be anybody. But that Mahapurusha who has gone beyond the limitations and functions of the I is the really truly enlightened being. And there have been many such beings in the history of the world, and there are many today also. And it's just a matter of recognizing them and realizing them, and then taking refuge of them. Now, taking refuge for what purpose? To obtain the realization that one is Akshara Brahma, that realization. And this point is made over and over and over again by Shree Sajananda Swami, who is Bhagwan Swaminarayan. He has made this point just repeatedly, again and again, the oneness with Akshara. That point is what this Vivekchudamani is all about. That the Atma and the Akshar are one. This is the only point that is being made in the Vivekchudamani. And of course, Bhagwan Swaminarayan will, of course, differ with Shankaracharya by saying that the Parabrahma, Purushottama, is beyond the Akshara. So Aksharatit, Aksharadhipati. So those differences we will get into later on, and why they are talked about that way, and what that's all about, what the practical implications are regarding this, as well as it is matter of realization.
So anyway, before getting into all those things, I don't want to get ahead of myself. I want to just stay on the word Mahapurusha for now. Mahapurusha is one who has no self-interest in promoting himself or herself. Yet they are performing activity throughout the world. They may have organizations, they may have whatever. I mean, it doesn't really matter. Or they may just be by themselves doing some small job somewhere, like at a 7-Eleven, and still they are highly enlightened. It's not something external. It's not about how many titles somebody has or how many degrees somebody has, or those things are all good. They are necessary. But those titles and degrees and position and power and different hierarchies and who is above somebody and who is less than somebody, all that thing, the Mahapurusha totally discards. If it cannot be discarded, then that person is not a Mahapurusha under any circumstances. The moment somebody feels that person is above somebody else, even above an ant, that is not a Mahapurusha. So this point is even made by Shree Chaitanya Mahaprabhu. Trunadapi sunichena tarorapi sahishtuna amanina manadena kirtanya harihi sada. There's a Sanskrit verse like this, where he has said that one who is, humbler than the blade of grass and who is more tolerant than the greatest of trees is qualified to take the name of the Lord in devotional service. So that's on the devotional side, because Chaitanya Mahaprabhu emphasized bhakti. So even if one wants to perform devotional service to God, which is bhakti, then these qualities of egolessness, humbleness, straightforwardness, clarity of thought, no ego-centered activity, that is the foundation for actual growth. And as soon as that ego-centered activity stops, then one becomes a Mahapurusha. Maha means the great being. See, most human beings are in the small being state, right? They are just running after generally three things: sexual pleasure, money, and position and power. That's only three things. Whole economy is based on that. Everything that is going on in the economy, just about 99% of it is based on these three things, and they're running after it again and again, and they're suffering because of running after that. That is the whole point. So one who wants to stop the suffering needs to find the Mahapurusha. Now, in this case, in the case of Vivekchudamani, as we are reading Vivekchudamani, and many great saints have talked about Vivekchudamani and described it in a lot of depth. This is just a very small attempt on my part, but nonetheless, it is for my benefit, like I said before. Nonetheless, the fact is that when we are reading the scriptures like Vivekchudamani, we are actually in contact with Shankaracharya. The same thing is true with the Bhagavad Gita. If we're reading the Bhagavad Gita, we're in touch with Bhagwan Sri Krishna. If we are reading the Srimad Bhagavatam, we are in touch with Bhagwan Vedvyas, who wrote the Bhagavatam, the 18th Purana, and of course all the teachings within that. So whichever scripture we're reading, we are in contact with that. So for example, if we are reading Vachanamrutam, which is the highest level of spiritual discourses given by Shree Swaminarayan Bhagwan, then we are in contact with him that way. So through the scriptures, one can have contact with the Mahapurushas also. It is also possible to have contact with actual physical saints and sages and enlightened beings. So you sit with them, ask them questions, they answer, tat viddhi pranipatena pariprashnena sevaya. In the Bhagavad Gita, again, this point is explained very, very well. So, to go to an enlightened being and to ask questions and to clarify the doubts, so that one's path towards the higher realization is unobstructed, becomes unobstructed. That is the whole purpose behind going towards a Mahapurusha or going towards a Mahapurusha. Otherwise, this life will be over one day. That's all. And Shankaracharya says in the next verse, which we will get to in just a moment here, but he says very, very clearly that one who does not strive for realization is actually committing suicide. That's the very strong language that he used. He uses extremely strong language in that sense that you are just killing yourself by not
realizing who you are. Killing in what sense? The Atma, Jivatma doesn't get destroyed, but it gets trapped in Maya for many, many births again future. Many, many births that will just keep coming and going. The cycle of reincarnation will continue, and the suffering will not end unless one is in a state of self-realization. So this kind of extreme urgency is talked about. This word urgency I like very much, because even in the various talks of J. Krishnamurti, who you may know, he talked about the urgency of change, which is actually transformation. I mean, I don't personally like the word change. I like the word transformation. Transformation is where where a caterpillar, transforms into a butterfly, and that butterfly never becomes a caterpillar again. So when the Jivatma evolves and into the realization that one is Akshar, oneness with Akshara Brahma, then that realization never goes away, and one does not revert back into the Jiva state. And just to be clear about this, the word Jiva means the Atma that is bound by Maya, and the word Akshara Brahma meaning the imperishable. The word Kshar means that which changes and which is temporary and which goes away. The word Akshara means the imperishable. So that imperishable state is never lost. Once the Jivatma is in touch with the Akshara state, this is who I am. Tat Tavam Asi, I am this Akshara Brahma, and I am not this association with this Maya. Once that happens, and then it stays that way. Even though the body is there, the body is used for the benefit of the world. It is not used for any self-interested activity. None at all. If there is any self-interested activity, there is not realization of Akshara Brahma. That is just not the case. So, and this is not something that somebody can detect externally. It is just one's own realization. It's not that somebody is going to give Shankaracharya or Ramanuj or anybody else, or Bhagwan Swaminarayan, anybody is going to give somebody an award that, look, you've now, studied Vachanamrutam, Vivekchudamani, you've studied all these different scriptures, and now you are Brahmaswarup or Brahmaswarup, or you have reached Akshara. It's not like that. It's just one's own realization, one's own glory that one realizes. So, and that realization is so powerful, it draws the others who are seeking liberation towards such a person. If you look at the history of India, the Mahapurushas, they would sit inside their forests and inside their dwellings, where they would do their spiritual practices, and great kings and so many people would come to them for spiritual enlightenment, and they would be, the great sages, they would be engrossed in this Brahmachintan, in this Brahma Vidya. That's what their life was, and they would eat enough food to maintain their body, and that's all really. And then some of them were married also and all that, but even all of that was not for just sense gratification. It was to produce children that were extremely spiritual, so if husband and wife are doing very good spiritual practices for many, many years, and if they produce a child, that child will be very divine. That child will be a glorious child. So this is how our ancient tradition was established, because it is not a religion in that divisive sense, the way we use the word today. It was it was, and it will be a science of the inner world, and that is where this word Mahapurusha that is where the word Mahapurusha, as Shankaracharya has put it here, becomes extremely critical to understand. And it's not just a word, but to actually be in touch with such beings, so that one's progression can continue and occur. Otherwise, one will be caught in the net of Maya again, and once one is caught within that, the suffering continues, the sukha and dukkha continue, and it just goes on and on. But it is possible to live a tremendous life, just like we said just like Shankaracharya ji has said in verse number 2, that the merits of hundreds of thousands of lives lived intelligently, will bring about this kind of discrimination between the real and the unreal. The unreal meaning Maya.
Now there's a difference here. I'm going to just going back to Shlok 2 just for a moment. The difference between Advaita and Vivek and Vishishtadvaita, and of course then between Vishishtadvaita and Brahma Vishishtadvaita. I'm just going to concentrate on these three. We'll talk about the others also. Advaita is non-dual, that there's only one reality, that is Akshara Brahma. There's nothing else, that's all. There's no Maya, there's nothing else. Although there is Maya, but that's an illusion. And as far as Vishishtadvaita goes, the Maya has reality, but it has to be crossed. So you see the same point being made on both sides. And Brahma Vishishtadvaita, which is the philosophical or Tattva Darshan of Bhagwan Swaminarayan, he has said that yes, the Maya is also beginningless and has to be crossed. So you will see that the unreal that Shankaracharya talks about in verse number 2, that is Maya, but he considered that it doesn't have any reality. In the other philosophical systems or the darshana systems of Vishishtadvaita or Brahma Vishishtadvaita, that Maya is accepted as a reality, that it has existence, it has reality, but it has to be crossed. That's the only real difference. Otherwise the distinction between the Atma and the Anatma, that has to be there. That which is not the Atma must be left aside. The discriminative capacity, that is Viveka. Viveka is, the meaning of the word Viveka is discriminative capacity between the real and the unreal, between the temporary and the eternal, between the transient and the eternal. That is Viveka. And the word Chudamani means, is the crest jewel. It's like if you're wearing a crown, there's a crest top jewel. So that topmost point that one has to have within oneself is Viveka, between the real and the unreal. And once that has happened, once that awakening has happened through the various points that Shankaracharya is going to make throughout this scripture, once that has happened, then one is mukta, one is freed from the samsara. So Bhagwan Swaminarayan is not in disagreement with any of this. He has accepted all of that, but he's gone even beyond that. We'll get into those higher level distinctions later on. But the point is to get out of the Maya. And how to get out of it? Jnanam. Rute Jnanana Mukti. This is Shankaracharya's point of view. Jnana is his ultimate state. The bhakti, all different kinds of bhakti and everything else is a support for this type of jnana that Shankaracharya talks about. For Bhagwan Swaminarayan, the jnana of Vivekchudamani is a support for bhakti. It's opposite. It's reversed. So the bhakti traditions, which is about 20-25% of the Sanatana Dharma, have emphasis on jnana only to the level that the Maya is crossed, but it's a prerequisite for bhakti, for higher devotion. But bhakti devotion is not ever stopped in the bhakti traditions, and that point Bhagwan Swaminarayan has made in his scriptures and in his teachings, that the devotion is never to be stopped. Many who have come in the non-dualistic tradition use devotion as a tool to reach jnana. So it's very interesting how the different approaches have come about, and why the different arguments have occurred in the history of these different paths. Because the arguments happen due to lack of full realization. When somebody has realized fully, there's no argument with anybody, because at the very core, at the very outset, there is realization that me and the other person are the same. So there's no point in arguing with anybody. Yeah, you can have different angles and different approaches, but that doesn't mean that one is less than another, because these arguments and disagreements lead to dislike because of the ego. Once the ego gets involved in any kind of argumentation, it is just, the door to mukti is totally closed. Not partially closed, it's totally closed. It's 100% closed. As soon as you begin to argue with anybody, it doesn't matter about anything, and there's ego involved, that I'm right and you're wrong, and I'm better than the I versus the you. As soon as that comes, the viveka goes away. Right there, the door to liberation is closed. One may write thousands of scriptures even. It doesn't make any difference, that the door to liberation is closed. So the Mahapurusha that Shankaracharya is referring to,
The same thing is referred to by Bhagwan Swaminarayan as Param Ekantik Sant or Param Ekantik Sadhu, which is one who is completely absorbed in God consciousness on the devotional side, where Dharma, Jnana, Vairagya, the three are in support. And we'll talk about Vairagya and all that. It'll come. All of these things will come in Vivekchudamani. It's all in there. It's really quite remarkable. But very practically speaking, these scriptural debates that have gone on, these debates are intellectual process. That's okay. You can debate, but what is more important, to debate about the Atma or to realize the Atma? The realization of it is the only thing that matters, not debates and intellectualization and not simply giving expositions. Even right now, Sachin is speaking and talking about all this. That doesn't, that's fine. But if there isn't realization within me or by me or through me or through God, however, if there isn't actual realization, then what are we left with? Just a lot of words. So again, going back to J. Krishnamurti, because I have a lot of study of his teachings also, of his thoughts. Let's put it this way. I don't want to say teachings because they're really not teachings in that sense. He has said that the description is not the described, and this is a very important point. No language is the actual thing. The actual thing is beyond all language. So yato vacho nivartante aprapte manasasa, the Upanishad says this also. And Bhagwan Swaminarayan has also used this word as anubhav. So anubhuti or anubhav is not a matter of language. You're in it. So here's a very simple example. If you put sugar in your mouth, all right? And if I ask you, what does it taste like? You will say that it is sweet. But where is that sweetness? Is it in the sugar? Or is it inside of you, triggered by the sugar? See, ask this question. This experience of sweetness in the philosophy of mind is called qualia, Qualia. And that experience is your direct experience. That is anubhav. So it is your direct experience of the reality with your own eyes, with your own realization. By somebody else putting sugar in their mouth, you're not going to experience sweetness. You can believe that there is such a thing as sweetness. That's belief. That is called nishta. That is a secondary thing. So the word nishta used by Bhagwan Swaminarayan is at the lower level. This is my interpretation. Although many people in the Swaminarayan Satsang consider that to be the final thing, that is not the final thing by any standard. It is just an initial stage of belief. That's all it is. It is not anubhav. By any standard, by any means. Anubhav is totally different. Anubhav is not nishta. It's beyond nishta. Nishta meaning that which you believe in. Like Brahmanishta. Okay, I can believe that I am Brahman, I'm Brahma, I'm divine, I'm fine. That is good. It's necessary. But that is not the actual thing. The actual thing is not at the level of nishta. It is much beyond that. So the actual reality of who you are cannot be grasped by the mind or by any belief as such. The beliefs that are there are at the mental level to give an idea about the thing that you want to touch beyond belief. So for example, let's put it another way. Well, actually, let me go back to that sugar example. You put sugar in your mouth, you know yourself what is sweetness. You don't need somebody else to tell you what it is. And until you have put sugar in your own mouth, you have to rely on somebody else or other scriptures, other sages, others, whoever on the outside to tell you what it is. And then they tell you and you get fascinated by it. That's what has happened in spirituality and religion throughout the world. We're fascinated by somebody else's description. And then the mind is fascinated by that, and it remains in that fascination, and it is stuck in that fascination and imagination without ever coming out of that and touching that which the words are referring to. Bhagwan Swaminarayan has said this point very clearly in the Vachanamrut and in his life many times, where he said, in Gujarati language, he said, "Ame pratyaksh detail vache, mara anubhave karine par main siddha kareli vache." Meaning that whatever I'm speaking is in my experience, it is in my realization. It is not that he has heard it from 50 different scriptures and somehow intellectually put it together and is teaching something. That is not the case. He also stated that before he met Ramanand Swami, that was the sage from which he had taken Diksha at the age of 18,
he has stated that he had full realization of this Atma, the Atma of who you are, the realization of the Atma, Satchidananda, that this Vivekchudamani refers to, before even meeting Ramanand Swami. So whatever Maharaj has spoken, Maharaj meaning Swaminarayan Bhagavan, whatever he has spoken through his realization. Of course, the beliefs that are propagated, the temples built and different approaches taken, all of that is there to bring the mind to that level of pristine clarity where this viveka can happen between the real and the unreal. That is the whole sadhana. Different acharyas, different gurus, different paramparas have established organizations and methods and paths so that this discriminative capacity can awaken within the mind. And according to Shankaracharya, he says it so beautifully that until and unless that discriminative capacity awakens, there is no mukti. Without viveka, there is no mukti of any kind. Now if you look at the Vaishnava sampradayas, like the Gaudiya Vaishnava sampradayas that are there, they of course accept this notion of viveka and all, but they are concerned with God and devotion. Here in the Vivekchudamani, there isn't the notion that there is a God above and beyond you. That whatever there is only one. You can call it anything you want. That's what Shankaracharya is saying. That is Advaita. Okay, but in the Gaudiya Vaishnava tradition, which is Achinta Bheda Bhed Tattva, that is their tradition, which is similar to Vishishtadvaita in many, many ways. They're saying that yes, there is God actually with form, and that Lord is in Goloka. That is Lord Krishna. This is the Gaudiya Vaishnava tradition, right? In the Swaminarayan tradition, yes, the Goloka and the different realms are accepted. But Maharaj has even talked about this Akshara Brahma, which is beyond Goloka. And in fact, even Swami Ram Tirth has mentioned about this distinction between Goloka and Akshara Brahma, as well as Shankaracharya. If you go through Vivekchudamani, you will see that he says that you yourself are Brahma, Vishnu, Shiva, and the different Ishwaras. That is you. So the Ishwaras are also talked about. I'm getting ahead of myself. Sorry about that. But somehow my mind goes into this track and we kind of get into it. But anyway, we will get into all of these distinctions in depth. But the point that I was trying to make, without going into those other areas right now, is that devotion to God is talked about in the Vaishnava traditions, in the Bhakti traditions, and devotion to knowledge is talked about in the Advaita tradition. Shankaracharya put everything in terms of gyan or jnana. He put everything else as secondary, whether it is karma yoga, bhakti yoga, dhyan yoga, jap yoga. Everything else to him is secondary to this jnana. What is this jnana? That you are Akshara Brahma. And the beauty of this is that the Bhagwan Swaminarayan accepted this. He has not gone against Shankaracharya, but he has stated that the Advaita Vedanta is only giving a partial view of the whole reality. That's one heck of a statement. If you really look at the way these things are written in Vachanamrut and what Maharaj, the way he synthesized and then gave his own, approach to this, or his own realization about the actual final tattva, he said that the Vedanta is only giving certain aspects of God. That yes, that the Jivatma and the Brahman are one. That there's only the Akshara Brahma. That is a stage. There is such a thing. It's not to be rejected, but it's much more than that. So he goes into those things later on, and then he has even stated that various other scriptures like Yoga and Sankhya and Vedanta and Pancharatra and all the various scriptures pulled together will show the actual full Swarup. So that was his teaching, that there's actually Bhagwan, Paramatma, Parameshwar with form. So this is another major point on which the non-dualistic teachers differ with the dualistic teachers. They believe that any form of any kind is within the realm of Maya. Yes, all of the different forms that we see through our senses are within the realm of Maya. That is Nam and Rup. In Shankaracharya will get into all that. We'll open all that up later on. But Bhagwan Swaminarayan, he's very much emphatic about the fact that God, Paramatma, Parameshwara, is beyond Nam and Rupa and is actually existing
beyond the Akshara Brahma with the divine form. So this is very interesting. Now, why is he saying that? Well, because he's saying that's actually there. And then he goes further to say that is who I am. I am the human manifestation of that Aksharatit Parabrahma. This is what his teaching is. The difficulty is that if someone has gone outside of Maya, somehow outside of Maya, and one is realizing this Akshara Tattva, Akshara Brahma, that this is who I am, then you're just in that, basking in that glory of who you are. The notion that something is beyond you completely goes away. So that's the difficulty that can happen, and people, and that's it. So that's why in the time of doing sadhana, in the time of study of scriptures and all, Bhagavan Swaminarayan said that to have a firm belief that there is God beyond the Akshara. If you don't have that belief, then you'll be at that you'll be just at that Akshara, and that'll be the end of it. The Jivatma will go into the ocean of the Akshara and the Nirakar and formless Akshara, and that'll be the end of it there. That'll be the infinite consciousness. But Bhagavan Swaminarayan says, no, that is not the destination. The destination is beyond Akshara. Yes, you have to have all this Viveka and all these things are obviously needed, but beyond Akshara there is actually Parabrahma with form, and that is Upasana. So, and that never stops. So there's that form of Parabrahma is much beyond Akshara Brahma, much, much, much beyond Akshara Brahma. And so again, let's come back to our level. The difficulty here is that we hear all these different things. So we read something from Vivekchudamani, from Bhagavad Gita, from Vachanamrut, from whoever, from various teachers, and the mind gets massively confused. Mind is trying to believe something, trying to grasp something, trying to know something. All of that confusion is happening. Go back to that sugar example. Why is that confusion happening? Because we haven't put the sugar in our mouth. We have to realize this ourselves. Until we put sugar in our mouth, we will not know what its sweetness is. Until and unless we can have that viveka in our realization, we will not know what is Atma. Unless we worship God with devotional bhakti and service, we will not know what is bhakti or devotion. It's just not possible. So the higher level distinctions between Akshara Brahma, Parabrahma, and those higher level distinctions and the Atma and all that, those are not a matter of philosophical debate. They are indications for those who are traveling the spiritual path. They're indicators given by the enlightened beings like Swaminarayan Bhagavan and others, that as you're traveling this path, this is what you're going to see. And because he's already traveled that path, he's like a guide, just showing you that, look, as you're traveling this path, you're going to see all these different things. He's talked about something called Archi Marg. This is in Garada Pratham 21 Vachanamrut. The different abodes and different realms show up as you're progressing further in consciousness. So many things show up. But not to be stuck anywhere. So all those teachings are given for those who are making progress further outside the realm of names and forms in this world. So these are some of the points that I wanted to make today in explaining this word Mahapurusha. Everything that I have spoken up to this point about this, the various paths and different philosophical or darshan shastras, different angles, different ways of looking at things. All of that is in the word Mahapurusha. The Mahapurusha is one who is beyond Maya. And then there's distinctions among them also, but those are higher level distinctions. Let's say if you have 100 people with a PhD in mathematics, but they're all studying different things, and some of them are greater than others, but they are already postgraduate people. It's like that, so all these great acharyas, they're all beyond Maya, but even beyond Maya, there are distinctions. So those are things that we will get into as time goes on. So anyway, this is a very great, powerful verse. Is verse number 3. Again, it's Durlabam Trayameveta Devanugraha Hetukam Manushyattvam Mumukshutvam Mahapurusha Samshraya. And again, if you look at the Vivekchudamani, he's even using the word Devanugraha Hetukam, by the grace of God. He's not denying God. So even though it is Advaita, there are pieces in here that show that God is something to be prayed to, that there's grace of God.
and that is a very great thing. Otherwise, there's something called Shushka Vedanta, dry Vedanta, that I am God, Soham, I am everything. There's nothing, so there's no devotional fervor in that, no devotional practice. So the mind gets egotistical. That's all that happens. Nothing else happens in Shushka Vedanta other than that. So that is not what Shankaracharya is talking about. Shankaracharya is referring to Shuddha Vedanta, actually, in the real sense. But after him, so many people came who turned it around and started just saying Aham Brahmasmi, and from that point of view, they discarded devotion, niyams, they discarded so many things, and by discarding everything, they threw out the baby with the bathwater. They threw everything out and they became trapped in Maya. They became Vishayi. Rather than becoming Brahma Swarup or anything like that, their mind turned into the degraded state, because it was not actually evolved into the Brahman, into the Aham Brahmasmi state. Aham Brahmasmi is a Mahavakya. It's a realization. But it is not just by saying Aham Brahmasmi doesn't mean one is actually there. In fact, those who actually are in that Brahma Swarup state don't even say that they are Brahma Swarup. Anybody who says it usually is not. So it's not something that is an external thing, like we said before. So anyway, there's a lot more that can be said. We will stop here for today. This is verse number 3. And we will, of Shree Vivekchudamani, a tremendous scripture, worthy of study. My intention here, by the grace of the great gurus, Bhagwan Swaminarayan, all the great acharyas, is to try to build the bridges all the way around, including with teachings of, the more esoteric and very unusual type of approach taken by J. Krishnamurti, which I will bring into this also, because there's a lot of confusion about him, and I want to also clarify a lot of that. So that these pieces can all fit together in the right way, so that there is actual progress being made. So the whole thing about J. Krishnamurti is a different matter. We'll talk about that some other time. I will create some different recordings on that specifically, for those who are interested in that. Little caution: those who are performing devotional services or are particularly part of some particular organization or following Guru Parampara, my recommendation is to not read anything of J. Krishnamurti for those individuals. It can totally destroy your mind. That is how dangerous that is. It took me 15 years or so of intense study and prayer and so many things. Somehow that it's somehow whatever he was trying to say, it's in my mind at least there is some clarity about that. But it is very, very dangerous reading. And again, I'm a student of psychology, so that's why we went into all of that. That's one of the reasons why. But out of all of the various texts and the teachers out there, the most dangerous and the most how can I say this? The teaching that can totally destroy your mind is J. Krishnamurti's teaching. It will, and if you do not know how to handle that, you can wind up absolutely nowhere. And if you know how to handle that, you can and you know how to utilize that in whichever path you are following, it can do the most tremendous things for you. So it's something like that. So I'm going to try to pull these bridges together, because since I've taken the topic of Vivekchudamani, I do want to mix in J. Krishnamurti's ideas inside here and where it all fits in and where the connections actually are, so that the proper bridge can be built. So we'll get into all that slowly, carefully. Again, this is my viewpoint. This is my interpretation, my vision of this. You will have your own, and again, it's just a matter of being able to have enough patience to go through all of this. I really want to thank you for taking your precious time and listening to these recordings. It is a blessing for me. Please do pray for me also. Give me your blessings so that I can progress further and we can keep moving ahead, into a state of pure consciousness, pure joy, enlightened state. Whatever words we want to use doesn't matter. The language isn't important. It's the actual realization that is important. So it is going to be very interesting. The journey has just begun, and we will keep moving ahead together, step by step, wherever the higher reality, Bhagwan, will want to take us, and the great acharyas, great sages, they will want to take us. We will go along those paths. With all of that being said, Jai Swaminarayan, Jai Shri Krishna,
many prostrations to Sri Shankaracharya and all the different gurus that have come, and of course to Bhagwan Swaminarayan. That is kind of my path, or my background is based on that in many ways, and of course the various guru paramparas that are present today, great enlightened beings that are present today. My prostrations to all of them, and with that, I'm closing this recording here. Thank you very much.
આમાં શ્રદ્ધા ખાસ હોવી જોઈએ. એટલે એ જે શ્રદ્ધા જે છે ને એ કેવળ એક વૃત્તિ નથી, એ વૃત્તિથી પણ પર છે, એક વિશ્વાસ છે. વિશ્વાસ અને મનની વૃત્તિમાં ફરક છે, બરાબર. મનની વૃત્તિ એટલે આપણે મનની વૃત્તિ કંઈક જોડીએ, એટલે ભજનમાં જોડીએ કે કીર્તનમાં જોડીએ કે સેવામાં જોડીએ, દેહ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણની જે વૃત્તિ આપણે જોડી શકીએ ભગવાન તરફ, દેટ્સ ફાઇન. એ એક પ્રોસેસ, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ આફ્ટર ઓલ, એક પ્રોસેસ છે. પણ શ્રદ્ધા છે ને એનું આખું લેવલ જુદી છે, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ ડાયમેન્શન. એટલે કેવળ એક પ્રોસેસ નથી, એ એક ભાવાત્મક વિશ્વાસ છે, એક દ્રષ્ટિ છે કે આ સાચું છે. આવી રીતે એક માન્યતા છે, ઇટ્સ અ બિલીફ. જેને આપણે કીધું કે સ્વરૂપ નિષ્ઠા, એક માન્યતા છે. એવી રીતે એ શ્રદ્ધાની અંદર સ્વરૂપ નિષ્ઠા આવી ગઈ, શ્રદ્ધાની અંદર આત્મનિષ્ઠા આવી ગઈ, આત્મનિષ્ઠા, સ્વરૂપ નિષ્ઠા કે હું અક્ષર છું એ નિષ્ઠા આવી ગઈ, બરાબર. તો એ શ્રદ્ધા રાખીને પછી આ વિચાર કરવો, કારણ કે વિચાર કરતાં કરતાં મહારાજે ગેરંટી આપેલી છે કે થોડા જ દેહમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર, થોડા જ ટાઈમમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય. તો જ્યારે એ વિચાર ચાલુ થાય છે ત્યારે શોભ ના પામવો, એ મુખ્ય વાત. આપણે જો મનમાં બરાબર એ પકડી રાખીએ કે નહીં, કે આ મારે આ શોભ પામવો છે, ગમે તે થાય. જો આ શું છે, આ એક યાત્રા છે. જો આ વિચાર કરવા માંડે અને ભગવાનના સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયત્ન કરે તો વૃત્તિઓ ભગવાનમાં રહ્યા કરે. અખંડ વૃત્તિ તરફ આપણું આખું પ્રયાણ થાય છે, આપણું આખું ઇટ્સ અ જર્ની ટુવર્ડ્સ અખંડ વૃત્તિ. તો આ એક વોર્નિંગ પણ આપેલી છે કે અનેક પ્રકારના વિઘ્ન આવી શકે આવું કરતાં કરતાં, બરાબર. અને ડિરેક્શન એકદમ ચેન્જ થઈ જાય. જો ક્ષોભ થઈ જાય તો માઇન્ડની ડિરેક્શન ચેન્જ એવી થઈ જાય ને કે પછી એમાં તો ઘણા તો સત્સંગ છોડીને પણ કેટલું આખું સંસારમાં પણ ગયા, અને સંસારમાં પણ પછી લક 84માં પણ જાય, ને જાતની ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ જાય એની અંદર. એટલે આ કોઈક it is not something to be taken lightly. It is a very serious matter. એટલે મહારાજ જે શ્રદ્ધા શબ્દ વાપર્યો એના પર હું થોડું મનન કરું છું. એ અત્યંત પાયાની વાત છે. એ અંતઃકરણની એક સ્થિતિ છે કે ખરેખર મહારાજ કહે છે તદ્દન સાચું છે, ને મારે આ કરવું જ છે. મારે હરિભજનમાં રહેવું છે, એક નામ શ્રીજીનું લેવું છે. આ પણ એક ભજન છે. બધા ભજનોનો ભાવ આ જ બધો એ છે. પણ અને આ તો શું છે, ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ છે. આ સત્પુરુષ એક માધ્યમ છે. સત્પુરુષ, સત્શાસ્ત્ર, સદવિચાર, બરાબર, એ બધો માધ્યમ છે. આ સદવિચાર પણ એક માધ્યમ છે. પણ આત્મા અને પરમાત્માનું જે કનેક્શન કરવા માટે જ આ બધી વસ્તુ છે. અને મુખ્ય છે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા વગર કશું જ થતું નથી. શ્રદ્ધા વગર કોઈ પ્રગતિ ના થાય આ માર્ગમાં. શ્રદ્ધા વગર એક શૂન્ય ભાવ રહે. ભલે ઘણીવાર બાહ્ય રીતે બધું જ થતું હોય છે. બાહ્ય સત્સંગ થયા કરે, પણ જે આવો આંતરિક સત્સંગ જે છે એ ઘણીવાર થતો નથી. કારણ કે આવી રીતે બેસવું, આવી રીતે ધ્યાનમાં બેસવું, મહારાજની મૂર્તિ ધારવી, જગતને ખોટું કરવું, દેહને ખોટો કરવો, વિચારો શુદ્ધ રાખવા અને કોઈના શબ્દને ક્ષોભને ન પામવું, જગત આખું બળી ગયું છે એવી રીતે વૃત્તિ રાખીને ધ્યાન કરવું, આ બધી વાત જે છે એ કેવળ પોતાના આત્માનું જે કનેક્શન પરમાત્મા સાથે છે એમાં બીજા કોઈનું એમાં પ્રવેશ છે જ નહીં. કેવળ આત્મા અને પરમાત્મા, ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ છે આની અંદર. અને પછી એ ભક્તનો ભગવાનનો સંબંધ જ્યારે મુક્ત સ્થિતિમાં એ ભક્ત આવે છે ત્યારે મુક્ત અને મુક્તેશ્વરનો સંબંધ છે. આવી રીતે ઘણા સંતો સમજાવે છે. એટલે બહુ સુંદર વાત છે કે જો મુક્ત અને મુક્તેશ્વર આ બે જ વસ્તુ છે, બીજું ત્રીજી વસ્તુ જ નથી ત્યાં કંઈ. આપણે સિદ્ધાંત જે છે ગરડા પ્રથમના 21મા વચનાવૃતમાં કે અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી, એ આખો સારાંશ સિદ્ધાંત છે કે અક્ષરરૂપ પંક્તિમાં ભળવું છે આપણે અને એ પુરુષોત્તમ નારાયણની ઉપાસના કરવી. તો અક્ષર એ ધ્યેય નથી. અક્ષર સાથે એકત્વ કરવા માટે જ આ બધી વાત છે. આખું વેદરસ આના માટે છે. અક્ષર બ્રહ્મ સાથે એકત્વ થાય અને
એ એકતાની અંદર ભગવાન પુરુષોત્તમની ઉપાસના થાય. એટલે જે પ્રગટ હમણાં જે કોઈક સત્પુરુષ હોય એવી રીતે આપણે જો ઓળખી શકીએ કે આ ખરેખર દિવ્ય છે, આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંત છે, તો એ એમની જે સ્થિતિ છે એ જ મારી સ્થિતિ છે. એવી રીતે સત્પુરુષ સાથે એકમેકપણું કરીને, અક્ષર સાથે એકમેકપણું કરીને ભગવાન પુરુષોત્તમની ઉપાસના કરી. એટલે 3 દેહ, 3 શરીર, 3 ગુણ, એનાથી બહાર નીકળવું, આપણે એ પણ વાત થઈ. અને ખાસ આ વિચાર કરવો એ મોટી વાત છે. અને જેને વિચાર આવી રીતે ખરેખર પરિપક્વ બનાવવો છે, પરિપક્વ અવસ્થામાં લાવવો છે, તો એમાં પરિપક્વ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. હજુ સાક્ષાત્કાર થયો નથી, એટલે કારણ કે મહારાજે પછી હવે સ્ટેપ ડાઉન થઈ ગયા અહીંયા ઇન ધીસ લાઈન. પહેલા તો વાત કરી દીધી કે આત્મા અને દેહ જુદા છે, અને વિચાર કરતા કરતા પોતાના દેહથી નોખો જણાશે. એ જે આત્મા જે છે એ નોખો ડેફિનેટલી જણાશે. બરાબર, આ ગેરંટી આપેલી છે. હવે આ વિચાર કરતા કરતા આખી એક પ્રોસેસ છે, આ એક માર્ગ છે. તો એમાં મોટું વિઘ્ન છે ક્ષોભ પામવું. અને બીજું પણ જે વિઘ્ન છે કે શ્રદ્ધાની ન્યૂનતા. શ્રદ્ધાની ન્યૂનતા હશે તો વિચાર થવાનો જ નથી, પોસિબલ જ નથી. આ ક્યારેક પણ નહીં થાય. બાકી ઘણું બધું થાય, શાસ્ત્રો પણ મોડે હોય અને હજારો લોકો સાંભળતા હોય પ્રવચનોને, અને બધું બાહ્ય રીતે ઘણી બધી પ્રગતિ થઈ હોય, બરાબર, પણ અંતરમાં આત્માની ઝાંખી પણ ના થઈ હોય. આવું પણ હોય છે. કારણ કે બાહ્ય સત્સંગ એટલે માનસિક લેવલ ઉપર કે જે શાબ્દિક લેવલ ઉપર છે, એનો તો મહિમા છે જ, એ તો કરવાનું જ છે. પણ એ કરીને શું કરવાનું? આ કરવાનું છે કે આ સ્થિતિમાં જવું છે, કે આ સ્થિતિમાં ના જઈએ તો એ તો એક બાહ્ય રીતે પ્રગતિ થઈ, પણ અંતરમાં કશું જ નહીં. ઘણા સંતો એવું કહે છે કે બહાર મોટા બધા પ્રોસેસ, આપણે શું કહીએ, બહાર મોટો સત્સંગ ચાલે છે, અને વાજા અને શું કહેવાય કે વાજિંત્રો વાગ્યા કરે છે, અને બધું બાહ્ય રીતે બધું જ થતું હોય. જે સત્સંગી છે, જે સાધુ છે, જે ભક્ત છે, અને બધું જ થતું હોય. પણ એક સંતે એવી રીતે વાત કહેલી કે બાહ્ય રીતે આ બધું થતું હોય, પણ બાહ્ય રીતે મોટા ઘંટ અને બધું વાગે છે, પણ અંતરમાં એક ઘંટડી પણ નથી વાગી. અંતરમાં કોઈ વસ્તુ દિશા પકડાઈ જ નથી. આ બરાબર. અને આજે તો આપણા સંપ્રદાયમાં અને બીજા સંપ્રદાયોમાં પણ ઘણું બધું એવું છે, જે બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જુદા બધા કોમ્પિટિશન પણ જેવું થઈ જાય છે. એવું ના થાય, બરાબર. કારણ કે આ શું છે કે અંતરમાં આ સ્થિતિમાં લાવવા માટે કોઈ સાથે રાગ દ્વેષ તો હોવો જ ના જોઈએ. બધાના ગુણ પણ આવવા જોઈએ. આ બધી જ વસ્તુનો પાયો બરાબર હોવો જોઈએ. ઇટ્સ નોટ ઇઝી થિંગ. કારણ કે એમાં એ આખો ટોપિક જુદો છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ઇન્ટુ ધેટ ટોપિક રાઇટ નાઉ. પણ એવું થાય છે કારણ કે આ વિચાર અતિ પવિત્ર છે. પવિત્રમાં પવિત્ર, દિવ્યમાં દિવ્ય, મહાનમાં મહાન, ગહનમાં ગહન. આ વિચાર કોઈ સામાન્ય વિચાર નથી. આ કંઈક લૌકિક વિચાર નથી. આ કંઈક આપણા જે માયિક વિચારો જે મનમાં ચાલે છે એવો પણ વિચાર નથી. આ તો વિચાર એ ભગવાનનો વિચાર છે. આપણો વિચાર નથી, એ ભગવાને આપેલો વિચાર છે. સ્વયં જે અક્ષરધામમાં મૂર્તિ છે એ જ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. એમને આ વિચાર ભક્તો માટે આપેલો છે. પરમહંસો ભક્તો અથવા વિશ્વાસી ગૃહસ્થ જે હોય એના માટે આપેલો છે. અને એ વિચાર ગ્રહણ કરવાની તાકાત હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ શ્રદ્ધા. આપણે બોલી દીધું કે આપણે શ્રદ્ધા હોય છે. કેટલા બધા જ બોલે છે કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખો, બરાબર છે, બોલે છે. તો કેટલા આખું જગત બોલે છે કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખો, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. બધી વાત સાચી, પણ રિયાલિટીમાં શ્રદ્ધા કેટલી છે આની? તો ક્યારે ખ્યાલ આવે? જ્યારે આપણે બેઠા હોઈએ ભગવાનની મૂર્તિ સમક્ષ, મોટા સંતોને નમસ્કાર કરીને, આશીર્વાદ લઈને, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિ સમક્ષ બેઠા હોઈએ, અને લિંક લગાડવી, ભજન કીર્તન કરતા અને પછી વૃત્તિ શાંત થાય છે, બરાબર. અને શ્રદ્ધા જાગે છે. એટલે એક જુદી જ પ્રકારનો વિચાર આવે છે. અને જેમ શાંતિ થાય છે તેમ એ વિચાર પવિત્ર બને છે. અને સ્વામિનારાયણ મંત્ર જે છે ભગવાને આપેલો એ પ્રબળ બને છે. કારણ કે એ મંત્ર દ્વારા જ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાની છે. બાકી ભજન કીર્તન કથા વાર્તા બધું કરીને
પછી મંત્ર ઉપર આવવાનું. એટલે મંત્રો પણ ધૂન અને પ્રાર્થના તો બધું કર્યા કરીએ, પણ પછી એવો એક પોઈન્ટ આવે છે કે પછી ગહન રીતે મંત્ર જપાય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતમાં લખેલું છે કે 1 થી 50 માળા કરીએ એટલે 50 માળા કરીએ અને સંકલ્પ ના થાય તો એ માળા સાચી. એક પણ સંકલ્પ ના થવો જોઈએ બીજો. એવી રીતે ભગવાન એટલે એ મંત્રમય થઈ જવું. મંત્ર અને મૂર્તિ એક જ છે. મંત્ર, મૂર્તિ, સત્પુરુષ, શાસ્ત્ર બધું એક જ છે અને આપણી અંદર પછી આવી જાય છે. એટલે એ મંત્ર કરતાં એવી એક સ્થિતિ આવે છે કે એ ભગવાન સ્વયં કૃપા કરે છે સાધક ઉપર. બાકી કેવળ તમે આજે કોઈ કહે કે હું આજે મિલિયન ટાઈમ સ્વામિનારાયણનો મંત્ર બોલું કે એનું પુરસ્ચરણ કરું કે ગમે તે કરું તો એમાંથી મને સાક્ષાત્કાર ડેફિનેટલી થશે, એવું નથી. ભગવાન કૃપા સાધ્ય છે, કોઈ સાધન સાધ્ય નથી. બરાબર? એટલે આ બધો વિચાર કરીએ. મહારાજે પણ અહીંયા વેદરસમાં જ લખેલું છે ને હમણાં કે મારી કૃપાથી થશે. મહારાજ કહે છે કે હું એના ઉપર કૃપા કરીશ. એ કૃપાથી જ થાય છે. ભગવાન કોઈ સાધનથી નથી મળતા. આપણે ગમે એટલો વિચાર કરીને દેહ નથી ને અંગને ખોટા કરીએ અને આત્મા જુદો છે ને આ બધા વિચાર આપણે પોતાની જાતે કરીએ, પણ જો ભગવાનનો આશરો ના હોય, ઉપાસના ના હોય, ભક્તિ ના હોય તો એ કશું જ થવાનું નથી. એ પણ વાત આપણે પહેલાં કરેલી. એ પણ વાત સારંગપુરના વચનામૃતોમાં લખેલી છે કે આત્મા અનાત્માનો જે વિચાર એ પણ છે સારંગપુરનું કંઈક વચનામૃત. તો શ્રદ્ધા બહુ મહત્વની વસ્તુ છે આની અંદર. અને ભગવાન સ્વયં કૃપા કરે છે. અને એ કૃપા ક્યારે જણાય? તો એ કૃપા ત્યારે જણાય છે કે આપણી અંદર એ શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ થતી જાય. આ એક ઇન્ડિકેશન છે. આ એક માર્ક આપણે જોવાનો કે મારી અંદર શ્રદ્ધા વધતી જાય છે. આ કૃપા છે. મારી અંદર ભગવાનના ભજનનો આનંદ વધતો જાય છે. આ કૃપા છે. કોઈનો અવગુણ લેવાની વૃત્તિ ઓછી થાય છે. આ કૃપા છે. આ જગતનું નાશવંતપણું વધારે દેખાય છે. આ કૃપા છે. આ કૃપા એટલે કંઈક બાહ્ય રીતે કોઈક સર્ટિફિકેટ આપે કે તમે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા, એવી કંઈક કૃપા એવું નથી. આ તો અંતરથી જ ખ્યાલ આવે પોતાને. અને બીજાને કહેવાથી કોઈક મોટા છે કે નાના છે એવું પણ નથી. એ પોતાના અંતરથી જ પોતાને જ ખ્યાલ આવે કે કૃપા કેટલી થઈ છે. બીજાને કહેવાથી ને બીજા ઘણીવાર વખાણ કરે કે અપમાન કરે કે જે કરે, બરાબર ને? એ તો બધા આખા કેટલી બધી સંત પરંપરામાં આપણે થયેલું જ છે કે કેટલા સંતોએ કેટલું બધું અપમાન સહન કર્યું છે. એમાંથી કે એમની ન્યૂનતા કે એટલે એમાંથી એ પોતે મહાન છે એવી રીતે પોતે નતા માનતા કે હું કેટલું સહન કરું છું, બરાબર? એવું નથી. એ કોઈ બાહ્ય વસ્તુ છે જ નહીં. આ એકદમ અંતરની વાત છે. અને ભગવાનનો આશરો એટલે સાધનનું બળ મૂકીને ભગવાનનું બળ રાખવું. હવે આપણે વાત સત્સંગમાં ઘણીવાર આવે છે કે આનું મિનિંગ શું છે? સાધનનો બળ મૂકીને એનું મિનિંગ એ છે કે એનો અર્થ એ છે કે સાધન કરવાની નહીં. સાધન તો સર્વ કરવા, પણ સાધન જે કરીએ છીએ એ કેવળ પ્રસન્નતા માટે કરીએ છીએ. પહેલાં તો એવી દ્રઢતા હોય છે કે મને ભગવાન સાક્ષાત મળી જ ગયા છે, બરાબર? આ એક વિશ્વાસ છે, આ એક શ્રદ્ધા છે. એટલે એ બધી આ જે શ્રદ્ધા અહીંયા જે શબ્દ વાપર્યો છે એ તો આ આત્મા તરફ વિચાર કરવાની વાત છે, પણ એના અંતર્ગત આ બધું આખો સત્સંગ આવી ગયો છે. આ એક શબ્દમાં, આ જે શ્રદ્ધા શબ્દમાં બધું જ આવી ગયું કે ભગવાનનું સાકારપણું, નિષ્ઠા, સાકાર સ્વરૂપરી કરતા હરતા પ્રગટ, દિવ્ય અન્વય, વ્યતિરેક, આ બધી જ વસ્તુનું જે સમજણ જે છે, જ્ઞાન છે, ભક્તિ છે, આ બધું જ આવી ગયું છે આ એક શબ્દમાં. અને એ શ્રદ્ધા રાખીને પછી એ શુદ્ધ વિચાર ઉગે છે. એ જે દિવ્ય વિચાર ઉગે છે કે આ શરીર અને 3 શરીર હું નથી, નિજાત્માનમ બ્રહ્મરૂપમ દેહત્રય વિલક્ષણમ, આ વિચાર રીતસર ઉગે છે. અને જ્યારે એ થાય છે ને ત્યારે માઇન્ડની અંદર આપણું જે નોર્મલ જે મન છે ને એ એકદમ શું કે પ્રફુલ્લિત બને છે અને એનું એક્સપેન્શન થાય છે. ઇટ એક્સપેન્ડ્સ. એટલે એ સીમિત જે મન હતું એની એ સીમા બહાર નીકળી જાય છે. એટલે ભગવાનના જે વિચારોથી ભરપૂર મન ભરાયેલું હોય તો પછી એ મન જે છે એ અમન જેવું થઈ જાય. જે માઇક મન હતું એ દિવ્ય મન બની જાય છે. એટલે મારે મહારાજે લખ્યું કે જીવ અને મનની મિત્રતા છે. એટલે મનનો સત્સંગ જેને કહેવાય. એટલે મનને સત્સંગ થયો. આપણે મનનો સત્સંગ કહીએ છીએ કે મનને સત્સંગમાં રાખવો, પણ મનને સત્સંગ થાય છે, રાઈટ? મનને સત્સંગ થાય છે એટલે એની અંદર જે 3 ગુણની જે પ્રોસેસ છે, સત્વ, રજ, તમ, એ 3 ગુણ એ ફરે છે. એ આખું નિર્ગુણ સ્થિતિમાં આવી જાય છે, બરાબર? તો એના માટે મહિમા, અતિશય મહિમા, અતિશય શ્રદ્ધા, અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા. મહારાજે પણ વચનામૃતમાં
લખ્યું કે આત્મા પરમાત્માનો વેગ લગાડવો. એટલે આ બધી સાધના છે એ કરવી તો પડે, પણ ભગવાન કૃપા સાધ્ય છે. એટલે સાધનનું બળ મૂકીને એટલે શું છે કે હું સાધના કરું છું, હું કરું છું, ત્યાં જ તકલીફ છે કે હું કરું છું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, એટલે એમાં અહંકારનો ભાગ આવી ગયો. એવું નથી, એવી રીતે સાધના કરવાની જ નથી. સાધના કરીએ છે એ કેવળ શ્રીજીના પ્રસન્નતા માટે સાધના થાય છે. આ હું આવું જ ના જોઈએ કે હું સાધન કરું છું, કે હું આટલું કરું, હું આવી ગયો ને એટલે ખલાસ, ત્યાં જ પૂરું થઈ ગયું બધું, ફિનિશ. ત્યાં પછી આત્માની ઝાંખી પણ થવાની નથી. જ્યારે આ હુંનો વિચાર પણ આવી ગયો ને ત્યાં જ દરવાજો બંધ થઈ ગયો. ઇટ ઇઝ ક્લોઝડ કમ્પ્લીટલી. ગમે એટલું પછી માનસિક રીતે બધું મનન ચિંતન કર્યા કરીએ, પણ હુંથી થાય એટલે એ બંધ થઈ ગયું. બહુ જ આ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે અને સમજવા જેવી વસ્તુ છે. કારણ કે હું ટળે હરી ઢુકડા ટળાએ દાસે રે, એ હું જે છે ને આ બધી જ વસ્તુના પાછળ હું આવે છે. હમણાં સચિના બોલે છે, વેદરસનું નિરૂપણ કરે છે, પણ જો એવો વિચાર એક સેકન્ડ માટે પણ આવી જાય કે હું નિરૂપણ કરું છું, હું કંઈક કરું છું, મને કોઈક સારું બોલે છે, મને કંઈક આમ કરે છે, મને કંઈક આ જરાક પણ એ જો વિચાર સહેજ પણ આવી ગયો ને, આ બધી જ વસ્તુ ઉપર મોટો શૂન્ય પડી જાય, મારી ઉપર જ પડી જાય. ભલે બાહ્ય રીતે લોકો વખાણ કરતા હોય કે બાહ્ય રીતે કોઈક સારું બોલતા હોય, કે એક વ્યક્તિ પણ કોઈક સારું બોલે કે સચિન તો આ સારું બોલ્યો, કે વસ્તુ સાચી છે, કે મને ગમી છે, એમાં જો સહેજ પણ સુખ મનાય એ વખાણની અંદર, અથવા કોઈક અપમાન કરે કે તું આટલો ખરાબ છે, નામ છે તેમ છે, અને એની અંદર દુઃખ મનાય, તો આપણે સ્થિતિમાંથી ડગી ગયા. એક ક્ષોભ, એ જ ક્ષોભ છે. So this is the thing to realize. This is a matter of personal realization, not a matter of intellectualization. તો બહુ જ સુંદર અને બહુ જ દિવ્ય, અતિ દિવ્ય શબ્દો છે શ્રીજી મહારાજના. આ કોઈ સામાન્ય શબ્દ નથી. આ શબ્દ કોઈને મળે પણ એવા નથી. આ તો કેવી રીતે મને મળી ગયા છે એ પણ એક બહુ આશ્ચર્યની વાત છે અને બહુ જ કૃપા છે. સંતો ભક્તો દ્વારા આપણે આ સત્સંગ મળ્યો, આ મનન કરવા માટે સમય પણ મળ્યો છે. અને આજે બધા રેકોર્ડિંગ થાય છે, પછી જેને કોઈક લાભ થાય આગળ, ભગવાનની ઈચ્છા, ના થાય એની પણ ઈચ્છા. એટલું તો હું ખાસ પ્રાર્થના મહારાજને કરું છું કે મને લાભ થાય આનો. એટલા માટે જ હું બોલું છું, કારણ કે બોલ્યા વગર એનું આપણે એ મનન ચિંતન કર્યા વગર એની પરિપક્વતા થતી નથી. અને સત્સંગ નિરંતર હોવો જોઈએ. 2 જણ હોય, 3 જણ હોય, એવી રીતે એક રુચિવાળા જે ભગવાનના ભક્તો હોય તેની નિરંતર વાતો કર્યા જ કરવી. મહારાજના વખતમાં પણ કેટલા બધા સંતો નિરંતર જ્ઞાન ગોષ્ઠી કરતા હતા, ભજન કીર્તન કરતા હતા, યોગ કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા, અને બધી ચર્ચાઓ જ કરતા હતા. ચર્ચા એટલે મનન ચિંતન શાસ્ત્રોનું કરતા એટલે મનને નવરું રહેવા ના દેવું, એ પણ બધી વાત લખેલી છે. બહુ જ સુંદર વાત છે બધી. તો આપણે શ્રદ્ધા શબ્દો પર થોડો વિચાર કર્યો, અક્ષોભ ન પામવું એના ઉપર પણ વિચાર કર્યો છે, અને દૈહિક દુઃખ જે છે એના ઉપર પણ થોડો વિચાર કર્યો છે. એ તો બહુ મહાન વસ્તુ છે કે દૈહિક દુઃખમાં શોભ ના પામવું, એ જેને આત્મનિષ્ઠા કહીએ. પણ મહારાજે કીધું કે જ્યારે ઘણીવાર પીડા બહુ થાય તો આત્મનિષ્ઠા કામમાં પણ નથી આવતી, એમાં તો સ્વરૂપનિષ્ઠા કામમાં આવે છે. કે ભગવાનનું સ્વરૂપ એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી કે તમે કૃપા કરો, તમે મને આ સ્થિતિમાં લઈ જાઓ. હું જ મારા પ્રયત્નથી સ્થિતિમાં જવા માટે પ્રયત્ન કરું છું, તમારા વગર એ તો વાત બનવાની જ નથી. પણ એમાં હું ના આવવો જોઈએ સાધનમાં, એ પણ આપણે વાત લખી. પુરુષ પ્રયત્ન વચનામૃત છે, નો ડાઉટ. કાર્યાણીનું આઈ થિંક મે બી 11, 11મું 12મું જોવું પડશે. કાર્યાણીનું એક વચનામૃત છે પુરુષ પ્રયત્નનું. કેટલું પુરુષ પ્રયત્નથી થાય છે અને કેટલી ઈશ્વર કૃપા થાય છે. અને પુરુષ પ્રયત્ન તો પૂરો હોવો જોઈએ, પણ એમાં હું ના હોવું જોઈએ, બસ આટલું જ છે. આ જો હું પુરુષ પ્રયત્ન કરું છું, હું કરું છું, એટલું આવી ગયું ને એટલે મોટો શૂન્ય થઈ ગયો. બિગ ઝીરો. સમ આર સ્મોલ ઝીરોઝ એન્ડ સમ આર વેરી બિગ ઝીરોઝ. હવે કોઈક નારો ઝીરો કરે, પછી મીડિયમ સાઇઝનો ઝીરો કરે, અને કંઈક મોટા હ્યુજ એક મોટા માઇલનો ઝીરો કરે, પણ 3 ઝીરો જ છે. એટલે જો હું સહેજ પણ આવી ગયો, અથવા ગમે તે સ્થિતિમાં ગમે તે રીતે એ હું આવી ગયો કે હું કરું છું, આ એટલો વિચાર પણ આવી ગયો એટલે શૂન્ય થઈ ગયું બધું, ત્યાં શૂન્ય થઈ ગયું. એટલે આવી વસ્તુ છે, આટલી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. આ કંઈ સામાન્ય વાત નથી. આત્માનો સાક્ષાત્કાર એ અત્યંત દુર્લભ વાત છે, પણ જે અતિશય દુર્લભ વાત છે એ આપણે સાક્ષાત મળી છે. અને એ
એટલા માટે તો સત્સંગ નથી કહેતા કે દાસના દાસ થઈને રહો સત્સંગમાં, ભક્તિ ભલી માનીશ રાચીશ તેના રંગમાં. આ બધા જ બોલે છે આ વાત, દાસના દાસ થઈને રહો, અવગુણ ના લો. બોલવામાં તો કોઈ પાછા નથી પડતા, બરાબર. પણ જો આ સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવો એ વાત બહુ જ નિરાળી છે, બહુ જ વાત જ આખી એ દેશ જ જુદો છે, એ વાત જ આખી જુદી છે. અને એના માટે નિરંતર સત્સંગ કરવો જોઈએ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં લખ્યું કે બ્રહ્માજી જેટલો આયુષ્ય હોય 100 વર્ષ એમના, એટલે એમનું 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 660 years કે એવું કંઈક છે, 666 years, something like that, some incredible time is there. તો એમ બ્રહ્માજી જેટલો આયુષ્ય હોય અને શ્વેતદ્વીપ જેવું સ્થાન હોય જ્યાં કંઈ કાળની કંઈ બહુ ગતિ પણ નથી ત્યાં, અને એટલા અને મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મોટા સંતોનો સમાગમ હોય અને નિરંતર એવી રીતે સત્સંગ કરે કે ત્યારે સત્સંગ થાય છે. એટલે કયા પ્રકારનો સત્સંગ છે? એટલે આ વેદરસની વાત છે. એટલે સત્સંગમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત શું છે કે બાળ મંડળથી લઈને જે બાળકો છે તે વૃદ્ધ સુધી આ બધાને જ વાત જુદી જુદી રીતે આ વસ્તુ આ જ વેદરસની જ વાત જુદી જુદી રીતે બધાને સમજાવેલી છે. એટલે બહુ જ આશ્ચર્યકારી વસ્તુ છે. આ કેવી રીતે બન્યું એ પણ એક બહુ આશ્ચર્ય છે. એક પણ મને એકચ્યુઅલી અહીંયા વાત કરવી છે અહીંયા કે મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું કે જ્યારે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે એ ભક્તને એવો અનુભવ થાય છે કે હું કોઈ દિવસ માયામાં હતો જ નહીં. આ કેવી વાત છે? આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. એટલે માયામાં હતો જ, કારણ કે માયામાં આમ આપણે છીએ, પણ જ્યારે જાગૃતિ આવે છે આ આત્માની કે હું દિવ્ય છું, હું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છું, આ 3 ગુણ હું છું જ નહીં, 3 શરીર 3 ગુણ 3 અવસ્થા એ નથી, ત્યારે એને એની એવી અનુભૂતિ થાય છે કે હું કોઈ દિવસ આની અંદર હતો જ નહીં, હું તો કંઈક જુદો જ છું આનાથી, હું તો નિત્ય મુક્ત જ છું. તો કારણ કે એ જે આપણે સ્વયં સચ્ચિદાનંદ છે જો ભૂલી જઈએ તો પછી કેટલું અજ્ઞાન કહેવાય. પણ જ્યારે જાગૃતિ થાય છે કે નહીં, ખરેખર હું તો આવો દિવ્ય સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ આ છું. અને જે મોટા સંત છે, જે બહાર જે મોટા સંત છે, એમને આ જ કરાવવું છે, એને એ 3 દેહથી છુટકારો કરાવવો છે. પણ ખ્યાલ રાખજો કે જો આમાં પ્રગતિ થાય તો હું આત્મા છું એવી સ્થિતિમાં અટકાવવાનું પણ નથી. એ હું આત્મા છું, હું બ્રહ્મ છું, જો આવી સ્થિતિ જો પ્રાપ્ત થાય તો મહારાજે કહ્યું કે હું આત્મા છું એવો અભિમાન, પછી આત્માનો અભિમાન કરવો. હવે આત્માનો અભિમાન કેવી રીતે થાય? તો કારણ કે એને એ સ્થિતિ છે, એ આત્માની સ્થિતિ છે, તો એ આત્મસ્થિતિમાં રહીને પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવી. હવે આ તો કંઈક એ વસ્તુ, આ જે વાત છે ને એ વાત એટલી બધી જુદી છે કે આપણે ખ્યાલ પણ ના આવે કે આ શું છે. જ્યાં સુધી આપણે સ્થિતિ થતી નથી ત્યાં સુધી આ પ્રકારની ઉપાસના હજુ કોઈને ખ્યાલ નથી, અથવા જેને આવી સ્થિતિ છે એને જ ખ્યાલ હોય. બાકી આપણે કેવળ એક વિચાર જ કરી શકીએ કે આ કેવું હોય, કલ્પના કરી શકીએ, કાલ્પનિક બની જાય. જ્યાં સુધી આપણે સ્વયં આત્મસ્થિતિમાં બ્રહ્મસ્થિતિમાં આવતા નથી ત્યાં સુધી એ જે પરબ્રહ્મની જે ઉપાસના છે, બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ઉપાસના, એ ઉપાસના છે ને એ તો હજુ કાલ્પનિક છે. જ્યાં સુધી સ્થિતિ નથી થતી, સ્થિતિ બનાવવા માટે હમણાં ઉપાસના કરીએ છીએ, પછી સ્થિતિ બનીને પછી પણ ઉપાસના રહે એ મહત્વની વાત છે. તો આ બહુ જ અદ્ભુત વાત છે બધી. હમણાં આપણે થોડું આ જે 15મી લાઈન જે જોઈ, લીટી જે જોઈ, એમાં આ શ્રદ્ધાની વાત, દેહના દુઃખની વાત, ક્ષોભની વાત અને એના કનેક્શનમાં મારા મનમાં જેટલા હમણાં જે વિચાર આવ્યા એ બધું રજૂ કર્યું છે. મહારાજ પ્રસન્ન રહે, આ વિચાર મારી અંદર ખાસ આવી જાય, રહે અને આવી જાય, અને એમાંથી જરાક પણ ડિસ્ટર્બન્સ ના થાય એવી રીતે આશીર્વાદ અને કૃપા માગું છું મહારાજના ચરણારવિંદમાં. અને ખરેખર એવી રીતે નિરંતર આજે વચનામૃતના બધા જે શબ્દો છે એ શબ્દોનું મનન ચિંતન રહ્યા કરે. ભક્ત ચિંતામણી આદિક જે ગ્રંથો છે એની અંદર આપણી વૃત્તિ રહે એવી રીતે પ્રાર્થના કરું છું. અને પ્રાર્થના કરતાં કરતાં આજે ઘનશ્યામ મહારાજ જે છે એ આપણે જે મળ્યા છે એ નિરંતર આપણી સાથે રહ્યા જ કરે. જરાક પણ આપણે એવું ના થાય કે મારી સાથે નથી, મારી સાથે જ છે. ગમે ત્યાં જઈએ, ગમે તે સંજોગોમાં, ગમે તે થાય તો પણ મારી સાથે છે ને છે. આવી રીતે દ્રઢ શ્રદ્ધા, નિષ્ઠા, અને એ નિષ્ઠાથી પર જે અનુભવ એવી રીતે થાય, આ બધી પ્રાર્થના છે. આજે સવારમાં આ પ્રકારની થોડી કથા કરેલી છે. મનન ચિંતન મારા માટે જ કરેલું છે, મારા મન માટે જ કરેલું છે. મનને ઉપદેશ છે
આ મન બહુ વિચિત્ર વસ્તુ છે. તો મનને આવી રીતે ઉપદેશ આપ્યો છે હમણાં. તો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.